Ifdeng subay pi syaka spoken tutorial halor ka referencing but dereferencing in Perl. Hakani ke jeng kai ngenya pulish pang key scalar references, array references, hash references, dereferences but kumno ban add, remove, access yeki elements jong ki array hash references. Nakabenta kani ke jeng kai ngapunan kam da ka Ubuntu Linux 12.04 operating system, Perl 5.14.2, gedit text editor. Pila aban punan kam kanu text editor kat kum kamanjung pi. Pidai bundan ya kicing tip syapang Perl programming, array functions but hash functions. Lada pimdan disngovalet chaki tutorials bedai ha Perl ha kene ke website. Ke reference kadai ka pointer lani ka address syaka variable array hash lani ka subroutine. Kamdan lupa ya ke data haka. Reference uskela value bered ban basuk. Reference kan penbha ya kecing terikam jung Perl code anda pi pass lani penbha ya ki data structures behe. Kapenduna ya kecing bam ka memory namar ka pass ya ka reference syaka subroutine ban ya ka baga pass ya value. Kasuk ban penbet penbiang ya ki Perl data structures ki behe. Tunginya puli kumnu banshna ya ka reference. Ina banshna ya ka reference na kabenta kanu ka variable subroutine lani value na kababu ya backslash hakmat jungu. Scalar variable udayu reference da backslash bat dollar sign kumbala pani hangne. Array variable udayu reference da backslash bat symbol. Hash variable udayu reference da backslash bat percentage symbol kumbala pani hakani kanuksa. Ke dereference anda reference usha dereference value ubadai ula syapan pai. Dereference lale da kebabu ya reference variable hapo ki kali bracket. Bad hashwa ukali bracket, masya kediang bad karakter bala penitu yang jan reference. Tung nyepet kumnu ban dereference ya ki variables. Scalar variable la dereference da dollar sign bad ki kali brackets. Array variable la dereference da symbol bad ki kali brackets. Hash variable la dereference da percentage symbol bad ki kali brackets. Tungan nyepet ya ke simple program na kebenta ka scalar reference but dereference. Tungan play ya ke sample program ha ka gedit text editor. Play ya ke terminal but type gedit scalar ref dot pl ampersand but shun enter. Type ya kod harom kumbala pani ha ke screen. Tungan batai ya kod. Ulain meningkong declare ya scalar variable $a but la initialize shutdown. Kumbala batai hashwa scalar variable uday reference da backslash but dollar sign. Kini ke line kan print ya ka memory address jong variable ubalashna reference. Ban print ya value badai variable dereference da ki kali brackets balabu hashwa da dollar. Hang ni ref function unsapan pai ya ujat reference scalar lani array lani hash. Menta shan control s ban save ya ka file. Tung ini execute ya ka program. Pasha ka terminal but type perl scalar ref dot pl but shan enter. Ka output kadai kumbala pani. Kalan beningkong ka pani ya ka memory address ha ka ba labo ya value 10. Kalan ka ba kapan pa ya value ka badai 10. Ref function kapan pa ya scalar kum ka output. Hadian kini tunganya persyang ban sengutu kumno banshna ya ka reference but dereference array da ka bapanan kam ya ka sample program. Ngaladon lupa ya ka sample program, tungan play ya ka haka gedit text editor. Haka terminal type gedit array ref dot pl ampersand but shun enter. Type ya kod harom kumbala pani ya ka screen haka array ref dot pl file. Tumenta nan batai ya kod. Hang ni haka line meningkong nana declare ya array color but initialize you the light digi values la reference da backslash color kabadai ka kerteng jong array but la assign sya dollar color ref. Ka print statement kan print ya ka reference value but ka dereference value. Menta shan control s ban save ya ka file. Tung ini execute ya ka program. Pai biang sya ka terminal but type perl array ref dot pl but shan enter.
Ka output kadai kumbala penihang ni. Kalain beningkong, ka peni ya ka output jang ka memory address, jang a variable balashna kum ka reference. Kalain ba R ka peni ya ka value badai, kata ka dereference. Hadian kini, ngin saya pet kumno ban declare ya ka direct reference nak benta ka are. Tungin ya phai biang ka program jungi. Ngelak kala ya ka program bala don lupa, ban peni ya ka direct reference nak benta ka are. Pila ban shna ya u direct reference nak benta ka are da ka bapanan kam ya u square brackets kum bala peni. Pendan kam arrow operator ban dereference. Print statement kan sa print green kum ka output. Hangni ka print statement ka syam ya value jong ka index kata green ha ka program jungi. Shan control S ban save ya ka file. Pai biang sa ka terminal bat type perl arrayref.pl bat shan enter ban execute. Ngan pen iya kanuksa halor kumno ban penan kam ya ka direct hash reference ha ka ju ka code file. Tetu ngnya pai sa ka edit. Pila ban shna ya ka direct reference ban hash da ka bapanan kam ya ki curly brackets kumbala pen ihang ni. Pendan kam arrow operator ban dereference u name uday hash ki. Hakapor ban execute ya new block jong code baru R ki print statement skin print sunil kum ka output. Hadian kini ngin so i kumno ban pendam weng access ya ki elements sha ka array reference da ka sample program. Ngeladon lupa ya ka sample program. Dengan play ka haka gedit text editor. Play ya ka terminal bat type gedit array ref add dot pl ampersand bat shon enter. La play menta ya ka array ref add dot pl file haka gedit. Type yu code kumbala penihang ni haka file jumpi. Kalian meningkong ke pensedang ya ka array. Ngila reference yu array dau backslash @num array ban la sign shau $ref. Mentangin sa i kumno ban access ya ka way ka element na ka array reference. Ngidon kam ban penan kam ya u array index haki square brackets ban access ya value ban u arrow operator ban dereference ya u. Ka print statement kan print ya value jang ka index. Push function ka pendap ya ki elements haka position bakaddo jang ka array reference. Haka benta jungi 5, 6, 7 la pendap syabakut jang ka array mula dan lupa 1, 2, 3, 4. Kini ka print statement ka peni ya ka output hadin belada pendap sya ka array reference. Pop function ka weng ya ka element na ka position bakaddo jang ka array reference. Haka nuksa jungi 7 unsa sya weng na ka array reference mula dan lupa. Print statement kan sa peni ya ka output hadin belada pendam na ka array reference. Menta Shan control S ban save ya ka file. Tungin execute ya ka program. Pai biang sa ka terminal bat type perl array ref add dot pl bat shan enter. Ka output kadai kumbala penihang ni. Menta tungin ipet ya ka waypat ka sample program ban pendam weng access ya ki elements jong u hash reference. Haka terminal type gedit hash ref add dot pl ampersand bat shan enter. Kini kan sa play ka file hash ref add dot pl haka gedit. Tungan batay ya ka sample program. Nala declare your direct hash reference ubala banbo ha scalar variable $weektem. Nala penan kami curly brackets ban mi kmat ya hash reference ban u arrow operator ban dereference. Uni ukut ubu equivalues jong ka temperature na do Monday hadu Friday. Ngapanan kami keys built-in functions ban loop ya ki keys jong hash. Print statement kan print yaman u element jong hash. Ila ban access your value jong element kumbala penihang ni. Print statement kan print ya ka temperature haka singi Monday. Menta save ya ka file. Pai sa ka terminal bat type perl hash ref add dot pl bat shan enter ban ui ya ka output. Ki hash keys bat ki hash values la bo haka random order. Ka output bala pen i kam yadai bat ka order haka bala pendap yaki. Da kini ngila poisha ka bukut jong kini kejung hikai tu nginya batai kelum. Ha kini kejung hikai ngila pulih syapang ki
scalar references, array references, hash references, dereferences, but kumno ban pendam, weng, access ye ki elements jong ki array, hash references, ring kat kinuksa. Hangni ka kam na kabanta jong pi. Pendap ye ki keys batamai, Saturday, but Sunday, how hash week them, haka hash ref add.pl file. Pendam yaw Saturday key, haka bukut. Print hash week them. Save but execute yaka program. Menta check yaka result. Ka video haka link harom ka kulum lang yaka spoken tutorial project. Sungobab download but pa yaka. Ni penlong yaki workshops but I yaki certificates yaki tugi pass haka online test. Na kabanta ka chinti babanya sungobab thawak changi. Yaka spoken tutorial project labai tingka daka NMEICT MHRD Sarkar India. Kambun ki cingtip halor kani commission ki don ha kani keling belai. Mengau pediang buram nasional ngapun kot ya kani. Koblai shibun.